Good morning to one and all present here. This is Ayyappa Srinivasan MG of St.Mother Engineering College. On behalf of management, principal, HOD, Triple E department, staff and students, I welcome you for all for this session. In this session, we are going to see how to develop technology based startup. So how to develop the startup is a newly emerging trend in the industry as well as in corporate world. How to develop a startup, that is with the, from starting of an organization within 5 years a company is treated to be as a startup. So how to develop the startup in its initial phase, this will be given by various resource persons. In this regard, I wish to thank Mr. M. Anthony Livingston of our Triple E department for providing me with his valuable suggestions and inputs in this regard. So, let us go to the session directly. This is an invitation to apply for the Pixel Test and IT Madras Certified Blockchain. வணக்கம் நண்பர்களே, நான் விவேகானந்தன். ஸோ 1850 1950 வரைக்கும் கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் இனோவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தினசரி ஒரு புதிய மாற்றங்கள் வந்துட்டே இருந்தது. அந்த மாற்றங்கள் மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறையில பெரிய அளவுல மாற்றத்தை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் ஏரோப்ளைன், காரு, இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பக்கம் டெலிஃபோன் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் ரேடியோ ஆகட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய புதுவிதமான கண்டுபிடிப்புகள் வந்துட்டே இருந்துச்சு. ஸோ மனிதனுடைய வாழ்க்கை முறை பெரிய அளவில் மாறுச்சு. ஸோ அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் 1950 அப்புறம் பெரிய அளவில் மாற்றங்கள் வரல அப்படின்னா நிறைய வந்துச்சு. ஆனால் இந்த டைம் பீரியட்ல வந்த மாதிரி நிறைய இனோவேஷன்ஸ் வரல, நிறைய டெக்னாலஜி மாற்றங்கள் வரல. ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாற்றங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் குறைவாக இருக்கலாம், ஆனால் அது ஏற்படுத்திய தாக்கம் மிகப்பெரிய விஷயங்கள். உதாரணத்துக்கு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோங்க, இன்டர்நெட் எடுத்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்னும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக கடந்த 20 வருடங்கள், கடந்த 10 வருடங்களில் நடந்த மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் என்ன, தொழில்நுட்ப புரட்சிகள் என்ன, டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ் என்ன, அது எப்படி பிஸ்னஸை மாற்றுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இது கரண்ட்டாக மாறின விஷயங்கள், கரண்ட்டாக என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் என்ன வரும் அப்படின்னு கூட பேசலாம். நிறைய பேருக்கு இந்த வீடியோ உபயோகமாக கூட இருக்கும். ஸோ நேராக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல் விஷயம் எதை பற்றி பேசணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். உதாரணத்துக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ஐடி ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துக்கோங்களேன். அதாவது ஒரு டாப் 3 ஐடி ஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க எல்லாருமே ஒரு குறைந்தது ஒரு 50,000லேருந்து ஒரு 1.5 லட்சம் மக்கள் பணியில் அமர்த்தியிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க அவ்வளோ பேர் ஒரே நிறுவனத்தில் வேலை செய்வாங்க. அவங்களுடைய இயர்லி டேர்ன் ஓவர் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு $2 பில்லியன், $5 பில்லியன், $10 பில்லியன் வரைக்கும் அவங்களுடைய ரெவன்யூ இருக்கும். அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். ஸோ பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சேர்ந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. $5 பில்லியன் டேர்ன் ஓவர் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். ஆனால் ஒரே ஒரு ட்ரெண்ட் கவனிச்சு பாருங்களேன். இன்ஸ்டாகிராம் மாதிரியே ஒரு ஆப். ஸோ அந்த ஆப் விற்கும் போது கிட்டத்தட்ட $1.5 பில்லியன்லேருந்து $2 பில்லியன் அது விலை போயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம், $19 பில்லியன் ஃபேஸ்புக் நிறுவனம் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ $19 பில்லியன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா, அதோட அதில் ரெவன்யூ எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருந்தால் தான் அதை வாங்கியிருக்க முடியும். ஆனால் இங்கே பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வாட்ஸ்அப் ஆகட்டும், இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி சில ஆப்புகள், பல $1 பில்லியன் விற்கப்பட்ட ஆப்கள் இங்கே விற்கப்படும் போது அந்த நிறுவனத்தில் வெறும் சில 100 பேர் மட்டும்தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இமேஜின் கம்பேரிசன் பண்ணி பாருங்க. பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வேலை செஞ்சு $2 பில்லியன், $5 பில்லியன், இங்கே வெறும் 100 பேர் வேலை செஞ்சு ஒரு $20 பில்லியன் விற்கிறாங்க.
அப்போது இதில் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, டெக்னாலஜி வந்து இன்னும் வந்து பவர்ஃபுல்லாக மாறிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டெக்னாலஜி தான் வந்து நான் சொல்கிற இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்ன அப்படின்னா, ஃபுல்லாக டெக்னாலஜியை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் அப்படியே சேல்ஸ்குள்ளே போகலாம். ஸோ சேல்ஸில் இப்போ இன்றைக்கி வந்து கரண்ட்டாக சேல்ஸில் மார்க்கெட்டிங்கில் புதுவிதமான பிஸ்னஸ் மாடல் என்ன அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு வந்து இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நெட்ஃப்ளிக்ஸ், அமேசான் பிரைம் மாதிரியான சில ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இன்றைக்கும் விளம்பரங்கள் வர்றது கிடையாது. ஸோ அவங்க வந்து அப்போ எப்படி அவங்களுக்கு ரெவென்யூ வருது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாடல் என்ன அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல். ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய மக்கள் தொகை இருக்குது. இந்தியா மட்டும் கிடையாது, உலகத்தில் மக்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க பே பண்ணட்டும். அது மூலமாக நம்ம வந்து ரெவென்யூ பில்ட் பண்ணிக்கலாம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் ஃப்யூச்சரில் பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ 1 கோடி மக்கள் வந்து ஒரு 1000 ரூபா பே பண்ணாங்கன்னா அதுதான் எங்களுக்கான ரெவென்யூ அப்படின்னு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக வந்து ஒரு பழைய ஒரு மாடலாக தான் பார்க்குறாங்க இவங்க. இது வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாடல் அப்படிங்கிறது பழையபடி ஒரு பவர்ஃபுல்லாக மீண்டு வருது அப்படின்னு கூட நம்ம வந்து சொல்லலாம். இது வந்து 2வது முக்கியமான ஒரு மாற்றம். 3வது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ அப்படி நீங்கள் உடனடியாக கேட்கலாம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சா, செத்துருச்சா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கான ஃபியூச்சர் வந்து எப்போவுமே பிரைட்டாக தான் இருக்கும். இப்போது அதில் வந்து குறிப்பிட்டு ஒரு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸில் பெரிய அளவில் வந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா மைனிங். அந்த டேட்டா மைனிங்கை வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து இப்போ நம்ம வந்து பொங்கல் வந்துச்சு. ஸோ பொங்கல் அப்போ வந்து நீங்கள் ஃபேமிலியோ வீட்டில் எல்லாருமே ஹால் ரூமில் உட்காந்து ஒரு விஜய் டிவியோ இல்லை ஒரு சன் டிவியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு படத்துக்கு நடுவில் வர விளம்பரம் எல்லாத்துக்குமே பொதுவான ஒரு விளம்பரமாகத்தான் இருக்கும். ஆனால் அதே விளம்பர டைமில் நீங்கள் வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து ஏதாவது ஒரு யூடியூப்லேயே ஒரு வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வர விளம்பரம் ஒரே மாதிரியாக இருக்குமா? இருக்காது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து தனித்தனி விளம்பரங்கள் வரும். அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா அதுதான் வந்து டேட்டா மைனிங். நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு டார்கெட்டடாக வர விளம்பரம் தான் வந்து டேட்டா மைனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலரான ஒரு விஷயம் வந்து இன்றைக்கும் வந்து இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது, ட்ரெண்டில் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அட்வர்டைசிங் துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து டேட்டா மைனிங். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு தாக்கத்தை உண்டு பண்ண ஒரு மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட்டர் பிஸ்னஸ் மாடல். அது என்ன அக்ரிகேட்டர் பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படின்னா காமனாக சொல்லப்படுற உதாரணம் வந்து இதுதாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக் எடுத்துக்கோங்க, ஓலா எடுத்துக்கோங்க, ஊபர் எடுத்துக்கோங்க, இன்ஸ்டாகிராம் எடுத்துக்கோங்க. இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அக்ரிகேட்டராக தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு இன்ஸ்டாகிராம்லேருந்து எதுவுமே புதுசாக ஒரு ஃபோட்டோ அவங்க கிரியேட் பண்ணுறது கிடையாது. இல்லை ஓலா ஊபரில் வந்து அவங்க சொந்தமாக எந்த ஒரு வண்டியும் வந்து விடுறது கிடையாது, ஒரு காரை வந்து வாங்கி விடுறது கிடையாது. மற்றவர்கள் வந்து அவங்களுடைய பிளாட்ஃபார்மில் சர்வீஸை கொடுக்குறாங்க. அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் இவங்க வந்து கிரியேட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் அக்ரிகேட்டர் மாடல். இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லா விஷயத்தையும் யோசிச்சு பாருங்களேன். அந்த காலத்தில் ஒரு டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் தான் வந்து ஒரு அக்ரிகேட்டருக்கான உதாரணம். ஸோ அவங்க எதுவும் கிரியேட் பண்ணுறது கிடையாது, எல்லாமே வந்து ஒரே இடத்துல ஒரே மளிகை கடையில் வந்து கிடைக்கும். அது வந்து இன்னைக்கு எல்லா துறையிலையும் போயிட்டே இருக்கு. யோசிச்சு பார்த்தா அது வந்து பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து நிற்கிற ஒரு மாடல் தான் வந்து இந்த அக்ரிகேட்டர் பிஸ்னஸ் மாடல். அடுத்தது என்ன மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கரண்ட்டாக வந்து பெரிய அளவில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை உருவாக்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிக்கு அப்புறம் அது வந்து சாஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நம்ம சேனல்லையும் வந்து ஃப்ரெஷ் ஒர்க்ஸ் நிறுவனர் திரு கிரீஷ் மாத்ருபூதம் அவர்களை பற்றி நம்ம சமீபத்தில் நிறைய வீடியோஸில் கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த சாஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய அளவில் பிக்கப் பண்ண போகுது. ஸோ சாஸ் அப்படிங்கிறது முன்னாடி வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேரை வாங்கி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ரன் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பே பண்ணியிருப்போம், அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதற்கு பதிலாக இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரையும் நம்ம வாங்குறது கிடையாது. ஸோ அதற்கு பதிலாக அந்த சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்துகிறோம், ஆனால் அது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்லேயே பயன்படுத்துகிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து மாதம் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பணம் வந்து நம்ம கட்டிட்டு போயிடும். உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு 5000 ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேர் வாங்கி அதை கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து மாதம் அது ஒரு 100 ரூபாயோ 500 ரூபாயோ வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு நம்ம பே பண்ணிவிட்டு அதோட விட்டுறோம். இது வந்து சாஸ் மாடல். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பேங்கிங் செக்டர் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம இதை பற்றி நிறையா டைம் நம்ம வீடியோலையும் பேசியிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா பேங்க் செய்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உதாரணத்துக்கு பேங்கிங்கில் வந்து இந்த நியோ பேங்கிங் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டை நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் தான் லோன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க முன்னாடி. இப்போ இன்னைக்கு வர புதிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து லோன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனைகள் அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 பேங்க்குக்குள்ளே இருக்கிற வேண்டிய ஆப் செய்ய வேண்டிய வேலையை
நடுவில் ஒரு இன்டர்மீடியரியாக ஒரு பேடிஎம்மோ இல்லை ஜிபேவோ இல்லை ஃபோன்பேவோ அவங்க உள்ள வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த பேங்கிங்கில் நடக்கிற ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்ரப்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் பேங்க்ஸும் வந்து இந்த போட்டிக்கு வந்து எய்தர் அவங்களும் தயாராகிறாங்க, இல்லாட்டி இந்த ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் கூட வந்து கொலாபரேட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதில் வந்து இந்த மாற்றங்கள் நடக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம். ஏன் அப்படின்னா இந்த நடக்க நிறைய மக்கள் வந்து பேங்கிங்கில் வந்து ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆர்கனைஸ்டு செக்டாருக்குள்ளே உள்ளே வருவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அளவில் வந்து ஒரு அவசியமான ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம். இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே நிறையா பேசியிருக்கோம், இன்னும் நிறையா பேசுவோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ-காமர்ஸ். ஸோ இ-காமர்ஸில் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு பார்த்தா, ஸோ இது இ-காமர்ஸும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு அக்ரிகேட்டர் மாடல் தான். ஃப்ளிப்கார்ட்டு, அமேசான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எந்த ஒரு பொருட்களையும் தயாரிக்கிறது கிடையாது. ஆனால் அவங்க வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி அது மூலமாக அவங்க பொருட்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. ஆனால் அதில் இன்னைக்கு பெருசாக வளர்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா D2C மாடல். அது என்னென்னா டைரக்ட் டு காமர்ஸ். அது வந்து அங்கே மட்டும் ஆரம்பித்த இடம் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்குள்ளே வந்துருச்சு. ஸோ யாருமே வந்து இன்னைக்கு கோவிட் ஒரு சண்டே ஒரு லீவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே வந்து இன்னைக்கு வந்து அதை பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டும் வந்து நீங்கள் டெலிவரி சர்வீசஸ் எல்லாம் ஃப்ரீ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ இந்த டெலிவரி சர்வீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, டைரக்ட் டு காமர்ஸ். இருக்கிற பொருட்களை வீட்டுக்கிட்ட டோர் ஸ்டெப்பில் கொண்டு போய் நம்மளால் ஒரு பொருளை டெலிவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது பெரிய அளவில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதில் ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பெரிய நிறுவனங்கள் தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. இப்போ வந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்க மளிகை கடையை வந்து இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, சார் ஏன் நீங்கள் கோவிட் டைமில் கடைக்கு வரீங்க, நாங்கள் கொண்டு வந்து டெலிவர் பண்ணிட்டு போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த D2C வந்து லோக்கலில் தாண்டி நேஷ்னலுக்கு அப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட்டு, ஸ்டேட்டு, டிஸ்ட்ரிக்ட்டுன்னு வந்தது வந்து இன்னைக்கு லோக்கலில் தாண்டி ஹைப்பர் லோக்கல் லெவலில் வந்துருச்சு. இதை வந்து எல்லாருமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது, பெரிய நிறுவனங்கள் தான் பண்ணணும்னு கிடையாது. ஸோ அந்த மாடலே வந்து ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சா உங்களுக்கு டெலிவரி வருது அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய மாடலாக உயர்ந்த இடத்த பிடிச்சிட்டு இருக்கு D2C. இது இன்னும் டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி இன்னும் பெரிய அளவில் இது வந்து வளரப்போகுது. ஸோ எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆக போகிற ஒரு மார்க்கெட் தான் வந்து இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ், இ-காமர்ஸ், D2C. இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்க்ராட்ச் தான் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து பேசுகிறோம். அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இன்னைக்கு வந்து ஒரு ட்ரெண்டு. ஸோ இது என்ன ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி பொருட்களை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு ஃபேஷனாகவே மாறிட்டு வருது. அது ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு நல்லது. ஏன் அப்படின்னா எதைய ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களையும் நம்ம வந்து பாதுகாத்து எந்த ஒரு இயற்கை வளத்தையும் அழிக்காம நம்ம ஒரு பொருளை கிரியேட் பண்ணுறது வந்து அது வந்து ஒரு சஸ்டெயினபிள் ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு வந்து யூஸ் பண்ணுறதாகட்டும், இல்லாட்டி ஒரு பையை கிரியேட் பண்ணுறதாகட்டும், பிளாஸ்டிக்கை குறைக்கிறதாகட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நிறைய விஷயங்கள் ஒரு ஷூ இல்லை பெல்ட்டு எதுலேயுமே வந்து இயற்கையை வந்து நம்ம பெரிய அளவில் வந்து சேதப்படுத்தாமல் அழிக்காமல் அப்படியே பாதுகாத்துட்டு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணுறத வந்து இன்னைக்கு வந்து சஸ்டெயினபிள் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம். அது ஸோ இப்போ பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ரொம்ப ஜாஸ்தியாயிருச்சு. இது வந்து ஃபேஷன் அப்படிங்கிறத தாண்டி இதுதான் வந்து ஒரு நீண்ட நாளுக்கு இருக்கும், இதுதான் வந்து இப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம், இதுதான் நம்ம வாழ்க்கை முறை, இது வந்து நீண்ட நாள் வந்து பலனளிக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள் எல்லாமே மறுபடியும் வரும். இது பல துறைகள்லேருந்து மறுபடியும் வெளியே வரும். உணவுல தொடங்கி உடை வரைக்கும் ஆகட்டும், இல்லை போக்குவரத்தாகட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து இனிமேல் வந்து சஸ்டெயினபிள் கிரீன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் கண்டிப்பாக மறுபடியும் வரும். அதை பேஸ் பண்ணி தொடங்குற தொழில்களுக்கு வந்து பெரிய அளவில் வந்து ஃபியூச்சர் இருக்க போகுது. கடைசியாக வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு ட்ரெண்டை வந்து சொல்லி முடிச்சிடறேன். அது சஸ்டெயினபிள் இன்னோவேஷனுடைய தொடர்ச்சி கூட சொல்லலாம். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ். நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. முதல் காரை வந்து கண்டுபிடிக்கும் போது நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த குதிரை ஓட்டுறவங்க, மாட்டு வண்டி ஓட்டும் போது எங்களுடைய வேலை வந்து பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுது, வேலை போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இன்னைக்கு வரைக்கும் கார், ஆட்டோமொபைல் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இன்னைக்கு வரைக்கும் வேலைகளை உற்பத்தி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு அந்த கார் வந்து பல்வேறு மாற்றங்களை வந்து பார்த்துருச்சு. ஸோ ரொம்ப பேசிக்காக இருந்த காரில் அதுக்கப்புறம் ஐசிபி இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின் தொடங்கி இன்னைக்கு இன்ஜின் மாறுது. அதுக்கப்புறம் உள்ள ஏகப்பட்ட சிப்ஸை வந்து நம்ம வந்து பொருத்துறோம். அந்த மாதிரி கார் மட்டும் அதனுடைய வடிவங்கள் மாறிட்டே இருக்கு. இன்னைக்கு வரைக்கும் வேலை வந்து குவிச்சுட்டே இருக்கு. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, இந்த இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளாக மாறப்போகுது. ஸோ ஆல்ரெடி வந்து கார் அப்படிங்கிறது வந்ததுக்கப்புறம் இந்த உலகம் ஃபுல்லாக காரை வந்து ஏற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தது. அதுக்குள்ளே ஆரம்பத்து காட்டத்திலேயே வந்து உள்ளே இறங்கி நல்ல கார்களை, நல்ல வண்டிகளை வந்து தயாரித்தவங்க எல்லாருமே வந்து மிகப்பெரிய நிறுவனங்களை வந்து கட்டி அமைச்சாங்க. இப்போ
அதே கார் வந்து அப்படியே எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸாக மாறப்போகுது. உலகம் ஃபுல்லாக அது வந்து இன்னைக்கு தேவைப்பட போகுது. அப்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இனி வந்து பெரிய அளவில் வரப்போகுது. இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெறும் வந்து பெரிய நிறுவனங்களான டெஸ்லா, ஓலா, ஏத்தர் எனர்ஜி இவங்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம கண் முன்னாடி பார்க்குறோம், ஏகப்பட்ட டூ வீலர் ஷோரூம் ஆல்ரெடி, எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ஷோரூம்ஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி வந்தாச்சு. நிறைய லோக்கல் பிளேயர்ஸ் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இருக்காங்க. நிறைய பேர் யோசிக்காம 50,000 ரூபா தானே, 60,000 ரூபா தான் பரவாயில்ல அப்படின்னு அதை நான் வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கிட்டு 3 வருஷமோ 4 வருஷமோ நாங்கள் ஓட்டினா போதும், பெட்ரோலுக்கான காசு மிச்சமாகுது அப்படின்னு அதை மகிழ்ச்சியாக ஆல்ரெடி பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் சொன்ன இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து கடந்த 10 வருடங்கள்ல 20 வருடங்கள்ல மிகப்பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு. அடுத்த 10 வருடங்கள்ல இதையும் தாண்டி கிரிப்டோ கரன்சி, பிளாக் செயின், என்எஃப்டிஸ் அப்படின்ட்டு இன்னும் வந்து பெரிய லெவலில் வரப்போகுது. இதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் இருக்க போது 4வது தொழில் புரட்சி. ஸோ இதை பற்றி நம்ம எல்லாமே வந்து வரும் காலங்களில் நம்ம சேனல்லையும் வந்து ரெகுலராக பேசலாம். நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹேவ் a good day. Between 2015 and 2019, India was the between 2015 and 2019, India was the second largest arms importer in the world, importing roughly 9.2% of the world's weapons. The only other country that imported more weapons than India did was Saudi Arabia at 12%. And this is noteworthy because India's defense budget was the third largest in the world in 2020, 4.71 lakh crore rupees, or $65.86 billion. And a large portion of this budget is eaten up by imports. According to the Defense Research and Development Organization, that's the DRDO's chief, G. Satish Reddy, India only produces about 45 to 50% of its defense needs. The rest of this military hardware and software is purchased from other countries, which obviously isn't ideal for India because it makes India reliant upon these countries. These are countries like Russia, France, and Israel. And they have power over India because they can increase the price of these goods, they can choose what to sell to India and what not to sell to India, and they can even refuse to sell to India in the first place. These are all problems, but none of these problems would exist if India was self-sufficient. If it was able to manufacture its military hardware and software in-house. And this is exactly what India is beginning to do. The Indian government recently announced a negative list of 101 imports, which included weapon systems like artillery guns, assault rifles, corvette warships, transport aircraft, light combat helicopters, wheeled armored fighting vehicles, and many, many more. Within the next 5 to 7 years, India will only be procuring these kinds of weapon systems and vehicles from domestic manufacturers. And as a result, it's estimated that the local defense industry will be getting contracts upwards of 4 lakh crore rupees, or $55 billion. Now, like I said, this process will likely take a decade and a half or more to complete. But if we're just looking at the immediate future, 63% of India's military capital budget for 2021 to 2022, which equates to 70,221 crore rupees, that's $9.7 billion, has been set aside for buying locally produced weapons and systems. And this is all really great news for India. But despite all of these efforts, when it comes to arms exports,
India accounted for just 0.2% of the global market between 2016 and 2020. India is currently the world's 24th largest exporter of major arms, but it's planning on changing that in the next 5 years. India's 2025 target for exporting defense and aerospace goods is $5 billion. That's 35,000 crore rupees. Now, coming to the topic of this video, defense startups, the truth is that most of them don't survive. They say that 9 out of 10 startups fail, but that's referring to B2C and B2B startups. Selling to consumers or businesses is honestly a walk in the park compared to selling to the military or the government. When it comes to B2G startups, that's business to government startups, 9.9 out of 10 of them fail. And this is because governments are significantly more selective when it comes to products and services than businesses or consumers are. But it also means that B2G startups are some of the most impressive, tenacious, and innovative startups around, which of course is why we thought that they were worth talking about. And so in this video, we wanted to highlight 10 of India's top defense startups that are creating hardware and software for India's military. Starting things off at number 10, we have Chennai-based Big Bang Boom Solutions. Founded by R. Shivaraman and Praveen Dwarkanath in 2018, Big Bang Boom Solutions is one of the youngest defense startups in India, and they've got a lot of stuff in the works. Their flagship product, the 360 Advanced Battle Interface, is designed to enhance the visual capabilities of the T-Series tanks used by the Indian Armed Forces. See, at the moment, when a soldier is inside of an armored tank, their visibility is quite limited because they're surrounded by metal. Fortunately though, it looks like this soon will no longer be the case, at least for T-Series tanks, because Big Bang Boom Solutions Battle Interface enables soldiers to get a 360-degree view around their tank. For this battle interface, Big Bang Boom Solutions was one of the winners of the Innovation for Defense Excellence Challenge. That's the IDEX Challenge. IDEX is a competition which was started by the Indian government to encourage startups, micro, small, and medium-sized enterprises, and individuals to create innovative products for the Indian defense and aerospace industries. And believe it or not, Big Bang Boom Solutions has actually won the IDEX Challenge more than once. Besides their 360 Advanced Battle Interface, Big Bang Boom also won an IDEX Challenge for their anti-drone defense system. Apart from these award-winning innovations, Big Bang Boom is also working on a couple of other products like boron nitrate hybrid personal combat armor-piercing incendiary rounds, riot control drones, and unmanned tank software for T-Series tanks. Next up at number 9, we have Sagar Defense Engineering. Founded by Nikunj Parashar and Mridul Babar in 2016, Sagar Defense Engineering has some pretty ambitious goals. They've developed a product called Genesis, which is an AI-enabled device that can be programmed to carry out smart and specific tasks that aren't safe for humans, like cleaning up oil spills, surveying marine borders, and providing flood relief. Genesis can be retrofitted to any manned vessel to turn it into an unmanned autonomous vessel. But besides Genesis, Sagar Defense Engineering has also built a couple of UAVs, that's unmanned aerial vehicles, otherwise known as drones. And in January of 2021, they also announced SkyDock, which is a fully autonomous charging and launching system for drones. They're developing SkyDock in partnership with the DRDO. Besides the DRDO, Sagar Defense Engineering also works with the Indian Navy, the Indian Army, as well as some clients outside of the government like Tata, L&T, and ONGC. Moving on to number 8 now, we have Ahmedabad-based Optimized Electrotech, which was founded by Anil Yakala, Dharan Shah, Kuldeep Saxena, Purvi Shah, and Sandeep Shah in 2017. Optimized Electrotech is an electro-optic startup that's building security and surveillance systems for India's military. The startup has developed a range of products which use high-resolution sensors and cameras to capture detailed images even in extremely low-light situations. After
capturing these images, Optimized Electrotech then processes them to find out if the people or vehicles in those images are armed. It reads and records their license plates, and it matches their faces with potential suspects. Following this, Optimized Electrotech then passes this information onto the relevant military department. And did I mention that all of this is done without any human intervention whatsoever? It's completely automated, which is one of the biggest reasons why Indian security forces like the Central Industrial Security Force, the Central Reserve Police Force, the Coastal Guard, the Indian Air Force, and the Indian Army are using Optimized Electrotech's products. These products include InfiVision, which can detect tanks at a range of 30 kilometers or about 18 miles, Noctvision, which is a low-light surveillance system, and ClearVision, which is an all-weather surveillance system. Optimized Electrotech was also one of the winners of the IDEX Challenge in 2019, and they've also raised $1 million, that's 7.3 crore rupees, to commercialize their products and develop new ones. Coming in at number 7 now, we have Mumbai-based Dimension NXG. Founded by Pankaj Raut, Abhijit Patil, and Abhishek Tomar in 2014, Dimension NXG, which is known for their product Ajna Lens, is an augmented reality startup that's launched a defense-focused version of their product called Ajna Bolt, which are India's first AI-powered mixed reality defense glasses. These glasses are designed and manufactured in India, and soldiers can use them to share and view live mission feeds, identify targets, transmit information, and use 3D holographic maps for navigation. These glasses are powered by a Snapdragon 845 processor, and they're equipped with thermal cameras, night vision, and tactile sensors. On top of this, they can be controlled with touch, voice commands, eye gestures, and hand gestures. Besides developing these glasses for the Indian Army, Navy, and the DRDO, Dimension NXG has also created an Ajna Lens product for enterprise clients called Ajna Lite, and an Ajna Lens product for government and private organizations called Ajna TX, which is able to detect potential COVID-19 carriers. Next up at number 6, we have Chennai-based Vinveli, which is the Tamil word for space. The startup was founded by Gokulananda Yuvarj, along with 2 of his friends, Esaki Durai and Uanku, in 2014. Vinveli is a UAV startup that creates drones for both defense and commercial purposes. In the defense category, they have 2 versions of a made-in-India drone called Vero. The smaller variant is capable of carrying 2 38mm grenades, which can be fired mid-air, and the larger variant is designed to carry high explosive IEDs. It can shoot 40mm grenades, has a 40-minute flight time, and can also carry ammunition and food to soldiers in the battlefield. Vinveli's clients include the Special Forces, the National Security Guard, the Central Reserve Police Force, and also the Ministry of Defense and Home Affairs. Now, coming back to the startup's name, which again is Vinveli or Space in Tamil, Gokul had previously worked at NASA and had actually initially intended to build a space startup. Later on, though, he decided to pivot to building drones and shifted his operations from the United States to India. Moving on to number 5 now, we have Mumbai-based IdeaForge. Founded by IIT graduates Ankit Mehta, Ashish Bhatt, Rahul Singh, Vipul Joshi, and Amardeep Singh in 2010, IdeaForge is India's largest drone manufacturer for defense, homeland security, and industrial applications. Their flagship drone, the Switch Vertical Takeoff and Landing UAV, can fly for more than 2 hours, reach altitudes of up to 4,500 meters, that's 14,000 feet, and can transmit high-resolution images during the day and at night. In January of 2021, IdeaForge signed a $20 million contract, that's a 144 crore rupee contract, with the Indian Army to supply them with these Switch drones. This contract was fought over by more than a dozen companies, some of which were international companies, but IdeaForge's drones were the only ones that were able to stand up against the Indian Army's stringent requirements
requirements and testing. And one of the reasons for this is that over the last decade or so, IdeaForge's drones have actually undergone a lot of real-world testing. They were used for rescue missions in Nepal in 2015 after the earthquake, and for flood relief operations in Uttarakhand in 2013. These drones are tough. They can handle a lot of abuse. And IdeaForge knows that lives are depending on the reliability of these UAVs, which I think is one of the biggest reasons why they got this Indian Army contract. So far, IdeaForge has raised $15.4 million. That's 110 crore rupees from Infosys, WRVI Capital, and Windrose Capital. Coming in at number 4 now, we have Kochi-based underwater drone startup IROV. Founded by John St.Mother and Kannappa Palaniappan in 2016, IROV has developed India's first underwater drone called the IROV Tuna. ROV stands for Remotely Operated Vehicle, and these drones are actually meant to replace divers in dangerous situations. See, underwater inspections and missions that are carried out by human divers are typically limited to a depth of 30 to 40 meters. That's a depth of between 100 and 130 feet. And when you add risks like underwater currents, poor visibility, and potentially hostile marine life, replacing human divers with ROVs makes a lot of sense. The IROV Tuna can go as deep as 100 meters, that's 328 feet. It can transmit live HD video, and it can operate underwater for upwards of 3 hours. IROV, which was one of the winners of the IDEX Challenge in 2019, onboarded the DRDO as its first customer, and has completed over 15 pilot projects for both commercial and government clients. Besides the Tuna, IROV is working on an advanced version of this underwater drone, which can navigate much harsher conditions. IROV was incubated at Maker Village, Kochi, and is supported by Kerala Startup Mission, the India Innovation Growth Program, and Gale. Next up at number 3, we have Gurugram-based Kron Systems. Founded by Tushar Chabra, Tommy Katzenellenbogen, and Saurav Agarwala in 2015, Kron Systems is an IoT-based startup that's developing security solutions intended for deployment at India's borders. See, as I'm sure you know, a lot of India's borders are covered with fences, and these fences are intended to keep intruders out. But these fences need to be monitored by soldiers 24/7 to make sure that nobody's climbing over them or digging under them or cutting through them. And that's where Kron's Kavach security system comes in. Kavach consists of a series of fence posts which can be planted about 200 feet from one another, that's about 61 meters from one another, at any of India's borders. These fence posts are equipped with sensors and they're connected to one another through a wireless network. If an unauthorized person crosses between these fence posts, then an alarm is sounded and the command center is notified. Following this, soldiers can either go out and assess the situation on foot, or alternatively, Kron Systems drones and rovers can go out and make an assessment without risking any human lives. The Kavach security system is already being used by India's border security force, and now Kron Systems is working on its latest product called SenseEdge to identify intruders before they've even crossed the border using machine learning and AI. Moving on to number 2 now, we have Bengaluru-based medtech startup Axio Biosolutions. Founded by Leo Mavali in 2008, Axio Biosolutions has developed an FDA-approved wound care product called Axiostat. This is a hemostatic dressing which is currently being carried and used by soldiers on the battlefield to control bleeding from gunshot wounds and blast injuries. Normally, these kinds of injuries result in a soldier bleeding out and dying. But now, thanks
thanks to Axiostat, the survival rate for soldiers who have experienced these kinds of injuries is much higher. Axiostat does this with the help of a positively charged biomaterial called chitosan. When this biomaterial comes in contact with the negatively charged components of blood, it accelerates the process of coagulation and clotting, meaning that the soldier's blood stops flowing more quickly. These high-tech, made-in-India wound dressings start being effective less than 5 minutes after they're applied, and the Indian Army has been using them since 2014. Besides Axiostat, Axio Biosolutions sells commercial products through an online store, and these products are also available across 6,000 retail stores in India. Also, thanks to their FDA approval, Axio Biosolutions sells Axiostat as an over-the-counter product in the United States. Axio Biosolutions has raised $15 million, that's 110 crore rupees, from the likes of R&T Capital, Accel, Charate Ventures, and Omidyar Network. And finally, coming in at number 1, we have Bengaluru-based Tonbo Imaging. Founded by Arvind Lakshmikumar, Ankit Kumar, Sudeep George, and Cecilia D'Souza in 2012, Tonbo Imaging builds advanced imaging and sensor systems for the defense industry. And this is fitting because the startup's name, Tonbo, is actually Japanese for dragonfly. The idea behind the name is that dragonflies have up to 30,000 lenses in their eyes, which gives them 360-degree vision. And it's this 360-degree vision that Tonbo Imaging is giving to the Indian military. Their flagship product STAR, which stands for see-through armor, is a combination of 3-day and 3-night sensors. Each sensor has a 120-degree field of view, and so when you combine all these sensors together, you get an imaging system that enables armored vehicles to see in 360 degrees under any weather or lighting condition. In 2021, Tonbo's imaging systems were integrated with the Indian Army's BMP-2 Sarat tanks, and its capabilities were showcased at the Aero India 2021, which is Asia's biggest aerospace and defense exhibition. Besides STAR, Tonbo Imaging has also created AI-enabled missile systems, surveillance systems, and night vision systems. And specifically talking about these night vision systems, they were used by the Indian soldiers that carried out the Uri surgical strike back in 2016. Tonbo Imaging has also secured a contract to co-develop man-portable anti-tank guided missiles in partnership with Bharat Dynamics. Their technology is so impressive that Tonbo Imaging actually exports their made-in-India defense hardware to 25 different countries, including the United States and Israel. To date, Tonbo Imaging has raised nearly $31 million, that's 225 crore rupees, from investors like Artiman Ventures, Walden Riverwood Ventures, and Qualcomm Ventures. Alright, those were our picks for the top 10 Indian defense startups. As some of you probably know, this video has been a long time coming, so I just wanted to say thanks to all of you who have been waiting for months for us to post this video. We really appreciate your patience. We're just a small team here at Backstage with Millionaires, and so with all of the other projects that we've got going on, videos like this can take us a while to create. So I really hope that you enjoyed it, and if you did, it would really mean a lot to us if you could like this video, and also hit subscribe if you haven't already, because we post new videos every single week about India. So, I thank both the resource persons for their information regarding various startup ideas as well as defense startups. On behalf of management, principal, HOD, staff and students, I thank all the persons who were behind the successful conduct of this event. A special thanks goes to Mr. M. Anthony Livingston, Assistant Professor, EEE Department, who has provided valuable inputs and suggestions for conducting this event. So, thank you all. Thank you so much.